Baik anak-anak, di sini ibu akan menceritakan tentang dua tikus yang berteman. In Englishnya, two mice who are friends. Oke, langsung saja. Once upon a time, there was a light mouse who lives in the city. The small rodders that light in the home of a very wealthy. So that animals often at nightmares. Pada suatu ketika, ada seekor tikus kecil yang tinggal di kota. Tikus kecil itu tinggal di dalam rumah seorang yang sangat kaya, sehingga tikus itu sering makan makanan yang enak-enak. One sunny morning, when the light mouse was cleaning her house, she found a photo of his friend, a light mouse who lived in township. Suatu pagi yang cerah, saat tikus kecil itu sedang membersihkan rumahnya, ia menemukan sebuah foto temannya, seekor tikus kecil yang tinggal di sebuah perkampungan. A light mouse was the remedy of the fears. When he was wait his time, until there arose a longing to him. So he decided to go visit his friend Strat. Tikus kecil itu kemudian teringat masa-masanya dulu saat masih bersama, hingga timbullah perasaan rindu kepadanya. Maka ia memutuskan untuk pergi mengunjungi tikus temannya itu. He walked the street village wide and mud. Ah, this place really thin. It smells like dung animal, muttered the city mouse while searching for his fresh house. Ia menyusuri jalan-jalan perkampungan yang dipenuhi dengan kotoran dan lumpur. Ah, tempat ini sungguh bau sekali, baunya seperti kotoran binatang, gumam tikus kecil itu saat sedang mencari rumah temannya. The city mouse around the village to search for his light mouse house. He was walking around. He was a light forgotten where the president cared. After a long drive around, he finally found his home. Tikus kota itu berkeliling kampung untuk mencari rumah tikus kecil temannya. Ia berjalan ke sana kemari. Ia sedikit lupa di mana tempat tinggal tikus itu. Setelah lama berkeliling, akhirnya ia menemukan rumah temannya. Hi my best friend, I'm looking for you everywhere. How are you? Said the city mouse. I'm fine. I'm so glad you have been to my place, replied the red village. Hai teman terbaikku, aku mencarimu kemana-mana. Bagaimana kabarmu? Ucap tikus kota itu. Aku baik-baik saja. Aku senang sekali kamu berkunjung ke tempatku ini, jawab tikus desa. Welcome my friend in this beloved country. I'm happy you are far away from the city commerce. Just want to meet with me, flattered village rats. Selamat datang temanku di tempat tercintaku ini. Aku bahagia engkau jauh-jauh dari kota datang hanya mau bertemu dengan aku, sanjung tikus desa. Rest of my friend. You must be tired because of the trip far enough. Why do not you clean up fresh while I will prepare something for you? Said Red Village. Tikus kota temanku, kau pasti lelah karena perjalanan yang cukup jauh. Bagaimana kalau kamu membersihkan diri dulu, sedangkan aku akan mempersiapkan sesuatu untukmu, kata tikus desa. When Village went to the village mice, raised Tom immediately to the bag to get cleaned up, and they spent all the water in the barrel. Wah, very light water quickly exhausted. Saat tikus desa pergi ke ladang, tikus kota segera ke belakang untuk membersihkan diri, dan ia menghabiskan semua air di gentong. Wah, airnya sedikit sekali, cepat sekali habis.
While in the flat, the Mince city has been preparing meals for friends of the Red City. When the city mouse confess seemed some annoyed. Sementara di ladang, tikus kota sudah mempersiapkan makanan untuk temannya si tikus kota. Saat tikus kota datang, nampak wajahnya begitu kesal. Mince Village invited her to sit down and give him rent food for him. But the village of Mince rejected it because the food was not bad for him. Is the what you eat every day? But this is very anal, said Siti. Tikus desa mempersilahkan temannya untuk duduk dan memberikan makanan mentah untuknya. Namun tikus desa menolaknya karena makanan itu baginya tidak enak. Inikah yang kamu makan setiap hari, padahal ini sangat tidak enak, kata tikus kota. Having failed to convince the city rat to eat the food, his son brought the city to go to his flat. Mince Rat stopped very happy because else is cool, while Miss would like to explain the names of vegetables that they meat. Setelah gagal meyakinkan tikus kota untuk memakan makanan hidangannya, ia segera mengajak tikus kota pergi ke ladangnya. Tikus kota sangat senang karena udaranya sangat sejuk. Sementara tikus desa menjelaskan nama-nama saluran yang ia temui. As they passed the compass have, what that smell? The place is very smell and nasty all. A lot of drain and trees. Where in the city very clean? Tanya question City Rat. Saat mereka melewati tumpukan pupuk kompas, bau apa ini? Tempat ini sangat bau dan jorok sekali. Banyak kotoran dan sampah. Tempatku di kota sangat bersih, tanya tikus kota. Honestly, yes my friend, I really don't like the way you live. Eat raw food spread by dread and rabbits. It is very unhealthy, said Moses. Jujur ya temanku, aku sangat tidak suka dengan caramu hidup. Makan makanan mentah dikelilingi kotoran dan sampah. Sungguh sangat tidak sehat, ucap tikus kota. Mince Shitless felt like living in the top shit. He clapped off the loud well. My friend, come to the city where answer the row will be happy and forget where you have side city red and win. Tikus kota merasa tidak betah tinggal di perkampungan. Ia membereskan semua bawahannya. Temanku, datanglah ke kota tempatku. Engkau akan senang sekali di sana dan melupakan tempatmu ini, ucap tikus kota lalu pergi. One day, the city rat was cleaning clothes and all. The legwork held instead to come to his city rat. Pada suatu hari, tikus kota sedang membereskan pakaian dan semua bawahannya. Ia berniat untuk mendatangi temannya tikus kota. He went to the city. He was amazed by the atmosphere of the city. Tall buildings, the car were nice and the food delicious. Many had met on his journey. Ia pun pergi ke kota. Ia sangat takjub dengan suasana kota. Gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang bagus, dan makanan-makanan yang lezat banyak ia temui dalam perjalanannya. Finally, the village rat arrived at his friend. City rat immediately welcomed the arrival of his friend. Welcome my friend, welcome to my house, said City rat. Akhirnya tikus desa itu sampai di tempat temannya. Tikus kota segera menyambut kedatangan temannya itu. Selamat datang temanku, selamat datang di rumahku ini, ucap tikus kota. Mr. Tom soon bring Rat into his home village. They talked while walking around the house. When the
owner of the house served food. City rat smelled delicious. Tikus kota segera membawa tikus desa ke dalam rumahnya. Mereka berbincang-bincang sambil berkeliling dalam rumah. Saat pemilik rumah menyajikan makanan, tikus kota mencium bau lezatnya. Mince top sound brought to a city rat food preparation. Food eating delicious, served on dark. Now check me, paste and tolls. Rat village are very impressed with the food. City rat. Tikus kota segera mengajak tikus kota ke tempat penyajian makanan. Makanan-makanan yang lezat terhidang di sana, dan ada keju, susu, pasta, dan roti panggang. Tikus desa sangat terkesan dengan makanan-makanan tikus kota. They also tasted the kerse was delicious at 3 other foods. So good it was. Oh, city rat, well, my best I here with you later, sighed the rat village. Mereka pun mencicipi keju yang lezat dan mencoba makan makanan yang lain. Enak sekali makanan ini, wahai tikus kota. Wah, mungkin aku akan tinggal di sini bersamamu nanti, kata tikus. When they were busy eating the food, suddenly the owner came home carving a stick and chased away the mice. Go you all, the bastard rat naughty. Saat mereka sedang asik memakan makanan itu, tiba-tiba pemilik rumah datang sambil membawa tongkat dan mengusir tikus-tikus kecil itu. Pergi kalian semua, dasar tikus-tikus nakal. Mince were immediately ran to look for a hiding place. City rat invites his friends hiding in the house. Let my first run. No to be conned. City mouse shouted. Tikus-tikus kecil itu segera berlari untuk mencari tempat persembunyian. Tikus kota mengajak temannya bersembunyi di rumahnya. Ayo temanku, cepat lari, jangan sampai kena pukul, teriak tikus kota. Mince were immediately ran to look for a hiding place. City rat invites his friends hiding in the house. Let my first run. Not to be conned, City mouse shouted. Tikus kota kemudian mengajak temannya tikus desa untuk jalan-jalan di luar rumah. Ayo temanku, kita jalan-jalan ke tempat yang banyak makanan, ajak tikus kota. Red City Rat invited the village to a shopping mall. Red village were amazing to see a lot of food. The food was delicious, well delicious for this rat silent village. Tikus kota mengajak tikus desa ke sebuah tempat pembelanjaan. Tikus desa sangat takjub melihat beberapa makanan yang lezat. Wah, enak sekali makanan-makanan ini, kata tikus. But when they are busy, straight and see the delicious food instead. Finally, there was a cat who see them, then the cat jumped and comset them. Namun saat mereka sedang asik jalan-jalan dan melihat lezatnya makanan-makanan itu, tiba-tiba ada seekor kucing yang melihat mereka. Kemudian kucing itu melompat dan mengejar mereka. But the rat wise immediately ran west away from the cat. Let us sit around hiding. Let's be food later, shouted the village rats. Kedua tikus itu segera berlari dengan kencang menghindari dari kucing itu. Ayo tikus kota, kita bersembunyi, jangan sampai kita jadi makanannya nanti, teriak tikus desa. They escaped from a cat, their beating. A moment later, they went on the street. When they arrived somewhere, Mince village is very impressed in a place. Mereka pun lolos dari kerjaan kucing. Namun, nafas mereka tersengal-sengal. Sesaat kemudian mereka melanjutkan jalan-jalan. Saat tiba di suatu tempat, tikus desa sangat tertarik dengan sebuah tempat. Do not come near my red sword city.
So what? It is nice a place. Say Red Village, it's a mouse trap. If you enter, you will be stuck in the rat shelter explained. Jangan mendekat temanku, teriak tikus kota. Memang kenapa, tempat itu bagus sekali, ucap tikus desa. Itu jebakan tikus, kalau kamu masuk, kamu akan terjebak di dalamnya, tikus kota menjelaskan. Mr. Tom that did not like living in the city. He did know when to be in class just in the at homewards and entered into the mouse trap. He returned to his home in the village and enjoyed life.